support such where there are such facilities. Government will come in with machines, with X-ray machines to support them so that they are able to do more screening, and then to give us the data, give us the numbers of those who have been infected, and be able to treat them. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so very No, not for her. We've not finished. She was to The one that you referred to. yeah, she can say something. Masha? And we also want to hear from Mheshimiwa. The voice of the politician is very critical in advocacy. So let's start, and the county government. So let's start with Mheshimiwa. Thank you very much. Just a minute, you test the camera. Thank you very much. My name is Catherine Muma. I'm a senator and with an interest in the right to health. Today we have seen what in my view is a rights-based approach to health service delivery. And I will not take long. I'd like to congratulate AHF for the excellent work that they are doing, and would like to say that healthcare or health services in this country is a service that requires to be carried out in a partnership. We don't have enough public facilities to deliver services to everyone, and therefore jobs or works by the likes of the AHF need to be supported. I'm very happy that the PS has committed that the ministry will work in partnership with AHF, and the county government of Nairobi has also committed that they will work with AHF. And as we do so, Bwana PS, I would want us to also focus on where the issues of HIV are. As syndemics will tell you, the highest levels of infections are among the youth. And within the definition of youth are lots of adolescents. We have lots of teen pregnancies, we have a lot of STIs among even young people. And the way to go is to start opening up conversation around the sex issues, which we have made taboo in this country. And that's why when you ask the question about your research among married women, everybody was laughing because it's a taboo subject. We are embarrassed to speak about these things. We need to open up this conversation. We need to support the ministry. We need to bring on board the religious community to say that we must have the correct conversation to prevent rather than to treat. I would be happy for us not to be worried only about diagnostic materials, but to ensure that if we had done something earlier, maybe the 2.5 teen pregnancies between 2016 and 2022 would not have happened. So we need to open up the spaces, we need to reorganize and readjust the programs that we have, particularly for adolescents, both boys and girls, on matters relating to sex education and sexuality in order to deal with these issues. Thank you very much. My name is Geoffrey Masiria, Chief of Health Facilities. First is to appreciate tunatarajia kutumbuizwa na wanahabahaba dancers. And it's not only about treatment. These clients, there's other diseases that come along with HIV, and that's where we have ensured that all our health facilities are equipped with the necessary equipment and also the medicines to serve these clients. And I also want to appreciate the national government and our president with the FIF bill. Now we are able to ring-fence this fund so that we have fund being spent at source. So when we need the medicine, we are able to procure on time. And now with the AHF, we are going to strengthen our partnership, and we have been working closely. We have been working with our sub-county CHMT, especially in the joint supervision, and now that they have made a request that they require support in some of the NCDs, we are looking forward to supporting it and ensure, because we are serving the same people, the residents of Nairobi,
we are going to work closely to make sure that these young people, especially the adolescents, they are able to get that care. And this is a group that has been really forgotten. And I'm happy. I'm also a youth. And being a youth, our core business as the county government is to make sure that everyone has access to. And as the county government, we are also guided by the Ministry Policy Center, and we are going to work closely with the Ministry of Health so to ensure that the client, the residents of Nairobi, are able to access good health at any given time. Yeah, starting from all our level 2, 3, 4, and 5 facilities to make sure that we have all we need to treat these clients. And what I want to add is the young people out there, kindly let's be careful because this disease is there. Some of the young people, they don't care. Some are taking drugs, some alcohol, but under the ministry, and ensure that even our entertainment joints, we have condom dispensers, so that and it should be made mandatory, so that whenever these young people they are drunk, sometimes they just go to engage in unprotected sex, and this is what is contributing to this increase in HIV. So that's something we request our PS from the national government. They ensure that it's a mandatory requirement for any entertainment joint and any public that when there's maybe an entertainment joint, even in our churches, because we need to have condom dispensers, especially for these young people, because most of them fear going to buy the condoms from the shops, and they end up having unprotected sex, and that's why we are having HIV that could have been prevented. Thank you. Our champion ameongea, Ferdinand Omanyala. Let's have her, and then we have Omanyala maybe at the maybe we change position. So these are Usain Bolt, eh? Usain Bolt, So thank you, Mr. President. My name is Dr. Ruth Masha. I'm the CEO of the National Systemic Diseases Control Council. We are here just about to celebrate the World AIDS Day on the 1st of December 2023. And indeed, as a country, we've made progress. We currently have about 1.4 million people with HIV. Kenya is the 7th highest burden epidemic of HIV in the world. And also we do recognize that while we have made significant progress in reduction of the HIV infections, last year we had about more than 22,000 HIV infections occurring, mostly among young people. And then we also had 18,700 deaths related to HIV. And we are saying that we have done a good job, but it's not over. Questions about what we do about new emerging things, including what we have seen on sexual and gender-based violence, intimate partner violence, which you have referred to in terms of people having sexual experiences that they are unwarranted. We do refer that to a situation where we call it as intimate partner violence, and we, as a program, suggest and always give information that everybody should have the agency to prevent themselves from being infected, and we are putting programs for public education just to ensure that people are aware that sexual practices should be where people are of mature age, and also where there is consent, and that is basically one of the areas. You've heard about other methods including condoms. We have drugs for prevention of HIV. We also have programs for preventing those who are injecting drugs, and we're also encouraging the country that the drug injecting practices is becoming a very high prevalent. We are calling on communities, because this year we are saying let communities lead. It is impossible for the government, the partnership of the community, to prevent some of all these practices that we are hearing, and we are asking us to educate each other, parents to educate their children, and also across the settings that we have, including the religious platform and the schools. So we want to welcome everyone. Every county will have their World AIDS Day commemoration, and we want to take this as an opportunity to educate ourselves and to remind ourselves the job is not done. Thank you very much. Our champion. Yeah, today's not about me.
Today is about celebrating HF, the 15 years that have been working passionately and supporting health. Mine just to congratulate them as an ambassador of HF. I'm proud of them. And as we gear towards the World AIDS Day, my message to the youth, it starts with you. The responsibility is all yours. You can't say that let other person protect themselves for me. They can't. It can't work like that. As athletes, you say you're responsible of what goes into your body and what you do with your body. So let's be responsible. And unwanted pregnancies and teenage pregnancies is one thing that we're really fighting in this country. At some point, I said, if you love school-going children, nunulia bibi yako uniform, so that at least you can be attracted to her and don't give watoto wa shule mimba. So we are really pushing that message, and we hope that the youth take this seriously, because it's something that affects our bodies, and that's who we are. So congratulations, HF. Asante sana. So Bwana PS, we want to thank you so much for opening this facility, and Mheshimiwa, our brand ambassador Manyala, CEO County, on behalf of Pasaris, asante pia ofisi yako pia kufikisha salamu zote. Thank you so much. Dr. Kinyanjui is our host. Huyu ndiye mdosi wa leo ndani ya Maisa Championship. Haya, asanteni sana walio uwanjani. Kama uko ndani ya uwanja na una kazi, tafadhali tuende kando. Kama uko ndani ya uwanja na una kazi, tafadhali. We are delighted today that we have reached a milestone of 15 years. But more importantly, we are delighted because of the number of lives that we have had an opportunity to impact positively. As healthcare workers, we committed ourselves to ensure that we prevent unnecessary suffering and premature death. As HF, we keep the clients as central. And we are grateful because of the commitment and support we got from the government of Kenya, the Ministry of Health, the attendant department, National Academic Nurse and others. And particularly I'd like to mention that the current legal framework has gotten all of us excited. That finally we can get a mechanism where the government funding mechanism can also support NGOs, civil societies, faith-based, to be able to deliver quality care for Kenyans. And finally, we can have the clients living with HIV and TB included in a national funding mechanism like the social insurance fund. That is an exciting time for us. We thank the ministry, we thank partners, including PEPFAR, we thank the media, because without you, the word cannot get us there. And the message I'd like to leave, particularly with the youth, is that it is your time. And this fight with HIV, many battles have been won, but the war is still on. We're very close to the wire, and we need all the support we can get. The first support we need to get from is from the youth. The next support we need to get from is from the government, because the government needs funds where the donors are, when the donors are retreating. And for AIDS HF as an organization that's self-funding, we depend on funding, particularly from businesses and the organization done in the US. We continue to expand, but our business about HF, our vision is to have HIV controlled globally. That is the business. How we do it is our mission, is providing quality care and advocacy regardless of the individual who afford. So for those ones who can be able to afford, we are happy to accept the favor. For the rest of the people who cannot afford, we provide services for free at the best. The doctor will never know who paid and who did not pay. So some clients in our clinic, particularly in Parklands, some clients insist, we have premium clients who insist on paying. They can pay 500, they can pay 1,000, some people can pay even 50,000 because they appreciate the service. We accept that. But for the ones, we use that one and the same model they use in the US to raise the funds that are now used in 44 other countries globally. So we want to thank you very much and appreciate the effort, knowing that this is just a start. Beside HIV, this clinic will also be offering SCA screening and treatment, also reproductive health testing and screening. For people around here, we also offer UG every morning for the clients to make sure that they can go home with. They do not say they have an empty stomach. For the street families who are our customers,
we have also included their services here and a place for them to do their usual cleanup and have time with us. They actually come every week. They don't come they don't collect their drugs 3 months or 2 months. They come every week. Because they also, MCJs, you know, they may not have space to store drugs for 3 months. So they come every week. Come there, uji, down, shower, change clothes. Wash the other clothes, leave them hanging. We have somebody who takes care of those clothes, hangs them until they come next time. Thank you so much. How many clients are registered under your facilities? So we have over 100,000 clients in Kenya under our facilities, 2,600 here. And out of this, about 6,000 of those clients are actually children. Children being clients under 15 years of age. Yes. About this shortage of TB drugs, maybe you can clarify this whether we have drugs. Thank you. Yes, we had a shortage of TB drugs in the country because the stocks that we were holding were getting depleted. We had done the procurement, however, there were challenges on the side of the supplier. They were not able to supply on time. We've made arrangements, and now there are those who have been lifted, they have been shipped to the country. So that service has now resumed, and we have enough commodities for TB clients. Going forward, I think we are going to change the supplier because he did not meet part of their obligation. Yes. Thank you. Thank you so much. Na tunaambiwa kwamba hii juma lote leo nimefungua, tutakuwa nawapatia huduma na tunaambia zile huduma ambazo tutazipata hapa, na kwamba hii si mara ya kwanza au kwanza hii service hapa. Nasikia tumekuwa na hawa katika jumba lile lingine, lakini sasa wamekuja hapa, wamefungua. Nafikiri mtafurahi. Kama serikali tutaendelea kushirikiana na hili shirika kuhakikisha kwamba huduma mnazipata kwa njia ambazo mnafurahia, licha ya kwamba hii sio ya serikali, lakini sisi pia kama serikali ya kitaifa na ya kaunti tutashirikiana na hawa, tuleta zile kama madawa ziwa hapa kwa sababu dawa ni dawa, si ndio? Haijalishi umeenda katika lile jengo la serikali ama umekuja hapa. So ya muhimu ni kuja katika kliniki hii mtibiwe na daktari awaandikie dawa, mchukue dawa zenu ili muende nyumbani na muendelee na kupata matibabu. Kwa hivyo sisi na hili shirika tutafanya kazi AHF, tutafanya kazi kwa pamoja. Na nataka muendelee kupata hili huduma kwa njia ambayo serikali pia itawasaidia. Hivi sasa tuko na shirika mpya ya serikali inaitwa Social Health Insurance Authority, ambaye sasa itakuwa inashughulikia magonjwa zote. Haitakuwa tunashughulikia zile magonjwa za ambazo tunajua, itakuwa inashughulikia hata ile magonjwa tunaita chronic illness, kwa mfano TB, HIV na blood pressure na ile sukari, diabetes. Hizo zote sasa tutakuwa tunashughulikia kupitia ile shirika letu, kwa sababu ukiwa na ile kadi lako kama umejisajili, wewe ukija facility kama hii utaweza kupata matibabu na utarudi nyumbani, kwa sababu ile kadi lako ambayo umejisajili naye inajulikana kwamba wewe unatibiwa ugonjwa gani, kama ni chronic disease, diabetes, kama ni HIV, kama ni cancer, utaendelea kupata matibabu bila kuwa na wasiwasi, bila kulipa pia. Sawa sawa. Kwa hivyo nataka niombe kwamba wakati tutaanza registration, mjisajili ili muweze kupata matibabu. Hiyo matibabu utaipata katika shirika la serikali
county ama za NGOs, private hospitals, mission hospitals, zote itakuwa ni serikali itakuwa inashughulikia, ambapo tunaita universal healthcare coverage. Inatakana ifikie kila mtu, sawa sawa. Nataka nisema asante sana. Tunaona rais vile anafanya kazi, na pia tuko na community health promoters ambao watakuwa wanakuja kila mara kwa nyumba yako wakupime. Kama uko na shida ya pressure, anakuambia utaenda hospitali gani, na tunasema hospitali ya karibu ndio unafaa. Kama utakuwa na shida ya sukari, watakupima, wanakuambia nenda katika hili shirika, nenda hospitali hii, watakutibu. Kwa hivyo tunataka mufanye kazi kwa pamoja na community health promoters katika sehemu ambayo mnaishi, na wako na uniform, mtawatambua. Wakija muongee na hawa, watapatia mawaidha kuhusu mambo ya afya yenu, ambapo tunasema afya nyumbani. Sawa sawa? Asante sana. Niombe dakika moja niseme kwamba AHF pia huwa wana support community health promoters. Previously tulikuwa tunaweka community health workers. Kwa sasa Kenya tuko nao 72 na tuna mpango wa mwakani kuongeza hii idadi kufikia 150 tukishirikiana na counties, kwa sababu tunatambua kwamba kuzuia ni bora kuliko kutibu. Mswahili anasema usipoziba ufa utafanya nini? Utabidi ujenge ukuta. Na kwa hivyo pia tunawashukuru kwa vile PS amepata nafasi ya kuja, wametuahidi pia watatusaidia na hiyo dawa ya sukari na pressure kupitia kwa county pia. Kwa county hapa tunashukuru sana kwa kuja kwenu, na tunawashukuru nyinyi pia kwa kungojea leo. Kawaida huwa hatuwaweki namna hii, tunawashughulikia. Lakini mkiona hii kliniki hii na ile mahali tumetoka, mnaonaje? Tukasikia tuko nyumbani. Tuko nyumbani. Pale saa zingine hata simu jilikuwa inatoka. Inatoka tunahaibika. Juu sio kawaida, sio laini kutokea. Juu ya mwananchi wa kawaida kitu mbaya. Lakini sasa hapa tumefurahi. Tunashukuru serikali. Tumeshughulikiwa vizuri, na pia madaktari wetu wametushughulikia vizuri. Tumefurahi sana. Na pia wewe mgeni mheshimiwa, tumefurahi kwako kutembelea siku ya leo. Yes, ni hiyo ugonjwa ya sukari, ugonjwa ya blood pressure, ugonjwa wengine tutashirikiana na county. Tunajua tunawasaidia tayari, lakini tunaona uwezo wetu unaendelea kuwa mdogo kwa sababu kliniki imeendelea kuwa kubwa. Maybe a message nitawapatia hospitali za county level 2, 3, 4 hata 5 ziko na madawa ya sukari, madawa ya pressure iko. So kama ni hapa, enda pale Pangani utapata dawa ya sukari na ya pressure, na hiyo ni all the level, all our facilities ambazo ziko kwa hii area ziko na hiyo dawa. Isilia Center pia iko nayo, na pia kuna Mathare North. na Mathare North Pesa tuko safi sana. Hivi tu sasa hivi mambo imekuwa hivi. Na pia tulikuwa tunadhania tuhame. Ametuahidi atatupea. Sasa tutasaini na hii facility MOU. Tukimaliza tutakuwa tunawasaidia hiyo support hizo madawa, na pia tutakaa chini na governor Sakaja tumwelezee kuhusu hii facility, ndio aone pia ile support ambayo ataipatia, na pia especially ile pia nawaomba, we need to come out, tuambie watu kwamba AIDS ipo, we come out, kwa sababu mtu akijificha ndio watu kufa na stress na hiyo nini. We need to come out. Usiogope kama umepata, usiogope kueleza wengine na kuwa advise kwamba wajichunge, kwa sababu ukijificha nayo, mtu anajificha, hiyo inachangia, inafika mtu anakuwa na stress na magonjwa yanamfuata na nakufa haraka. So watu wafanye nini? Wajikubali. Sasa brother, asante sana.
Tuko na Mary Mudhoni, tuko na Cynthia Muhonja, tuko na Mary Achim, tuko na Christine Jerry, tuko na Melanin Mbone, tuko na Agnes Mbone, tuko na Lilian Arwa, substitutes wakiwa ni Mary Atieno, Doti, tuko na Juliet, tuko na Monica Martha, tuko na Esther Amagore, tuko na Grace Makale, tuko na Veronica Nyambura, captain akiwa ni Mary Mudhoni. Asanteni sana. Mechi ikiwa ni ya tatu siku ya leo, tunasherekea the 35th championship game ya Maisa. The 35th championship game ya Maisa siku ya leo. Leo ikiwa ni Maisa championship finals, tunataka kujua mshindi ni nani. Siku hii ya leo tunataka kujua mshindi wa Maisa championship 2023 ni nani. Hii yote ikiwa sponsored na AHF Kenya. AHF Kenya, wana AHF Kenya, leo ni siku yao, their 15th years anniversary. Wanasherekea 15 years ya kazi ambayo wametutendea hapa, na mbali na hiyo pia wametujengea hospitali moja kubwa sana. Wametujengea hospitali moja kubwa sana pale Mathare, ambayo itakuwa inahudumia Wakenya pande ya Nairobi. Wakenya wa pande ya Nairobi wanaweza enda pale kuchukua madawa zao, wanaweza enda pale kutibiwa, wanaweza enda pale kwa mafunzo. Wana AHF Kenya, they are cutting edge medicine and advocacy regardless of ability to pay. Hawajali wewe ni nani, uko na pesa ama huna. Haki, kazi yao ni kutenda haki. Wanaougua na ugonjwa wa HIV AIDS wanasaidia na madawa, na pia wanakupatia treatment na mafunzo siku ya leo for free. Tafadhali karibia pale kwa gate, enda pale Ujipin, na kama package yako pale wanapatia kuletea watu dawa. Yani sasa kuanzia leo niko safe. Uko safe kabisa. Unasema saizi unavyozungumza hapo umejipin. Nimechukua box moja ya wiki mzima. Yani DJ unamaanisha unatumia box moja na wiki mzima? Hiyo ni ya wiki mzima. Hey DJ, kwani wewe ni mambo mbaya namna gani? Kama ni dawa, yani box moja unatumia wiki mzima? Hiyo ni ya wiki mzima. Lakini wana AHF hawajali. Hata ukitaka box ine wanakupatia as long as uko safe. Hiyo ndo hoja yao. Kuna dada ameniuliza, zetu zipo? Tuko na mpaka za wanadada. Allah. Karibia pale kwa tent, jiongelee na utasaidika. Na je, mrembo wangu akichukua, kuna haja mimi nichukue? Nawaambia nyinyi nyote mnafaa kukuwa safe. Hatutaki kusikia mtu yoyote na magonjwa. Hatutaki kusikia DJ anaruka mimba. Hapana DJ. Mambo ya kuruka mimba tunakataa kabisa. Kuanzia leo make sure kama ni sweetie kula na karatasi.
Kama ni movie una watch jioni, watch movie na CD. Kabisa. Usiwatch movie na flash, hapana. Na wanasema wakati wa CD ziliisha. Aha. CD bado inafanya kazi. Alright. CD haitawahi wacha kufanya kazi. Sadaka kabisa. Aya. Ujumbe imefika nyumbani. Tafadhali tembelea wana AHF pale ujipina na CD pack yako. Asante sana. Okay, nini? Daddy huko wapi? Daddy unatakikana hapa daddy, tafadhali. Daddy songea karibu. Haya basi. Macmillan Queens wanamenyana pale na Schools pale. Haya, mechi ikiwa ni ya tatu, Slumsco FC wanamenyana na Macmillan Queens, na kuambia mambo inachemka. Leo ndo tunajua mbivu na mbichi. Leo ndo tunajua mshindi ni nani, na hii yote inaletwa kwako na wana AHF. Wana AHF wanajali maslahi yako. MC Ghana this stage. Let's go. Fanya vitu.
Asante sana, asante sana, asante sana kwa kukaribia hapa siku hii ya leo. Asante sana kwa wale wote wamejitolea kutusaidia siku hii ya leo. Tunarudisha shukrani tukisema ni asante na tuzidi hivyo hivyo. Haya, kwa wale ambao wamewasili sasa hivi hawajui ni nini inaendelea hapa ndani, wacha niwapeleke na rada, niwapeleke na mtaratara, niwapeleke na rieng, niwaambie ni nini inaendelea hapa ndani siku hii ya leo. Siku hii ni siku kubwa, siku ambayo Maisa Championship wanasherekea their 35th championship game ambayo inaendelea siku hii ya leo. Tangu Maisa ianze, this is their 35th game, na wanasema ni asante sana kwa Bob Mundro kwa kuwa nao tangu ianze. Maisa, Bob Mundro being the founder of Maisa, hako hapa siku hii ya leo pia kusherekea na wachezaji ambao watashinda siku hii ya leo, akiwa na rafiki yake Kathy Wood kutoka Canada, Victoria. Wako na hapa siku hii ya leo, wamekuja kumotivate wachezaji mpira siku hii ya leo, na yote inasababishwa na nani? Iko sponsored na AHF Kenya. AHF Kenya, AHF inamaanisha nini? This is AIDS Health Foundation. Hawa ni watu ambao wanashughulika na patients ambao wako na HIV, na wanawapatia madawa, wanawapatia mafunzo na wanawalinda for free. Yote wanafanya for free, na pia wameamua kuwa siku hii wakicelebrate their 15th anniversary, wameamua kuwa watapatiana free services siku hii ya leo. So kama uko pale nje, unaweza karibia hapa ndani, hapo kwa gate on your left side. Ukiingia tu hivi on your left side immediately kuna VCT section, kuna tent ya wana AHF hapo. Tafadhali songea pale, songea pale, ujue status yako for free. Wana AHF wanakupatia self kits. Una test leo kama we ni muoga, hautaki daktari ajue, unataka ikuwe ni secret, they are doing it for free. Wanakupatia self kits, unapima status yako just for free, na before hiyo wanakupatia guidance, na si ati wanalipisha ati kuna consultation fee, hapana. All of these they are doing it for free. So tafadhali rafiki yangu, usiende nyumbani leo kama hujajua state. Pia enda pale, omba condoms, unapatiwa for free. Hakuna kitu yoyote unafaa kulipa. Ndo tuzuie magonjwa mingi ambayo inasambaa huku mtaani. Wana AHF wamesema hawatakubali watu wazidi kugonjeka, na hao wako hapana. Tafadhali enda pale, jua your status, na kama ukipatikana huko pabaya, hatubagui whether uko na pesa ama hauna, tunasaidia wewe. Unaanza hapo na guidance na vile utachukua madawa. Kwa siku ya leo wana AHF wakisherekea their 15 years anniversary. Join with us and let's celebrate together. Na yote inafanyika ndani ya Maisa Komarok Grounds. Maisa Komarok Grounds. Karibu, tusaidiane pamoja. Tusaidie wanadada wetu na
ndugu zetu wanaocheza mpira kusherekea ushindi wao wa siku ya leo. Na hii ushindi watakuwa natuzwa na watu wakubwa. Na kuambia siku ya leo tuko na wageni wakubwa. Tuko na madaktari wakubwa kutoka sehemu tofauti za Afrika. Tuko na madaktari wakubwa kutoka sehemu tofauti za nchi yetu ya Kenya. Tuko na wageni wakubwa kutoka sehemu mbalimbali za michezo wa Kenya. Tuko na nani siku ya leo? Wana AHF wanaleta nani hapa kwa uwanja siku ya leo? Wanakuletea mkimbiaji Ferdinand Omanyala siku hii ya leo akuje atusaidie kusherekea Maisa Championship 2023. Tutakuwa na nani mwingine? Tutakuwa na Francis Kimanzi aliyekuwa head coach wa Harambee Stars, hatakuwa na sisi hapa siku ya leo. Tutakuwa na nani mwingine? Tutakuwa na Musa Otieno aliyekuwa former captain wa Harambee Stars ndani ya nyumba siku ya leo. Manake leo ni siku kubwa, siku tunasherekea anniversary, the 35th anniversary ya Maisa na 15 years anniversary ya AHF Kenya. Asanteni sana siku ya leo. Make a dance, everyone. Pia sitasahau wageni ambao wamejiunga na sisi kukuja kutupa mkono siku hii ya leo. Tuko na wageni kama Zack Gichane kutoka Aberdare Cottages. Tunasema ni asante sana Mr. Zack Gichane kwa kufika hapa siku ya leo. Pia tuko na founder wa Maisa, Mr. Bob Munro, akiwa na rafiki yake pale. Rafiki yake anaitwa Kathy Wood. Ametoka all the way from Canada kwa sababu ya sherehe ya Maisa ya siku ya leo. Tunasema ni asante sana kwa kujiunga na sisi siku ya leo. Karibuni sana na feel free, feel at home. Asanteni sana. Mechi ikiwa ni ya tatu, mechi ni ya tatu, mechi ikiwa ni ya tatu ambayo inaendelea saa hizi live. Na hii sherehe yote, kama uko mbali, pia unaweza ambia aliye mbali anaweza jiunga na sisi live. Tuko live kwa YouTube ya AHF Kenya. Tuko live kwa YouTube ya AHF Kenya. Tuko live kwa Facebook ya AHF Kenya. Tuko live pia kwa akaunti ya Maisa Kenya. Unaweza ambia aliye mbali anaweza jiunga na sisi pale live, ajiunge na sisi pia. Asifeel ako left. Leo tunakaribisha kila mtu. Tunakaribisha yote aliye mbali na aliye karibu kukuja kujiunga na sisi tunapo support wachezaji wetu. Na timu inayoendelea saa hizi, timu zinazoendelea kucheza ni Macmillan Queens na Slum Schools. Macmillan Queens versus Slum Schools ndio wanaendelea na mchezo ndani ya uwanja siku hii ya leo, tukicelebrate Maisa Championship 2023 ndani ya Maisa Komarok Grounds.
Asante sana, asante sana kwa wana AHF ambao wamejitolea kuja kusaidiana na sisi siku hii ya leo. Asante sana pia kwa wana Maisa, kwa wana Maisa ambao wamejitolea siku hii ya leo kukuja kutusaidia kufanikisha event yetu ya siku ya leo. Tunawarudishia shukrani sana, na pia security team yetu, the Kenya Police Force, tunawaambia asante sana kwa kutupatia ulinzi wa siku hii ya leo. Kenya Police tunasema ni asante sana kwa kutupatia security ya siku hii ya leo. Pia wana Maisa ambao wamejitolea, tunasema ni asante. Pia sisahau pia the media team enye iko hapo juu inatusaidia kugo live. Tunawarudishia shukrani, tunasema ni asante. Na pia kwa waliojitolea kukuja kuparticipate siku hii ya leo, tunasema ni asante. Marefaris pia tujawasahau, tunasema ni asante. Na ball boys wote pia wanao offer services zao pia, tunasema ni asante kukuja kujumuika na sisi siku hii ya leo. As I sing, they feel the pulse. Look at the people jump around. Make it easy well because I love you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know you tell you what I ain't the coconut. You see down inside boss, you say you be boss. Oh yeah, look da da da. Look da da da. Just so happy king, but the para with the da da da. Kilo shele ba ba ba. Oh look da da da. Look da da da. Just so happy king, but the para with the da da da. Kilo shele ba. Nene jadi roga vitu roga yuna bil na kichwa na miguu. Let's go. It's Big Nigga, let's go. MC Gun on the stage. Everyone, make a dance, Madrigal.
you, bro. Fanya vitu. Baki ni chapo in the building. Let's go. Asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuja kujiunga na sisi siku hii ya leo. Manake leo tumekaa kujibamba bwana. Leo ni siku kubwa, siku ambayo Maisha Championship 2023 tunataka kujua ni nani ndo noma, nani ndo anashinda hii siku. Leo ni siku kubwa sana na wakaribisha nyinyi wote mkamu tujibambe, mkamu tujue mshindi ni nani. Mbali na hiyo kuna madereva kadhaa ningetaka waende hapo kwa magari zao, wanatakikana KCM 466B KBA 7395 KBJ 9469 na KCM 8303. Wenye hizo magari wanatakikana hapo, na jua moja ni ya DJ. Kama DJ umekamna bike, DJ pia wewe uende utoe gari yako hapo. Wenye hizo number plate tafadhali unahitajikana huko mbele. Watu wako huko nje hawana rada, wajui nini inaendelea hapa ndani. Tunawakaribisha mkuje, mjionee Maisha Championship 2023. Tunataka kujua leo ni nani anaenda kushinda hii game. Hawa say wamefight sana tangu hii game ianze. Juu teams zilikuwa more than 1200 teams zenye ziliparticipate kwa Maisha Championship 2023, na hawa ndo wamekuwa among ya wale watu wameweza kutoboa mpaka hii level. Na sasa pia leo tunataka kujua ni nani wanaenda kushinda hizi vikombe ziko hapa mbele siku ya leo. Leo ni siku kubwa sana, siku tutakuwa na mazawadi mbalimbali zitakuwa zinapatiana kwa wase wote wanaenda kushinda. Mazawadi mob sana, na hizo mazawadi hazipeanwi tu na watu hivi. Tunapatiana hizo zawadi watu wazito peke yake, kina Ferdinand Omanyala. Hao ndo watu watakuwa among our guests wa siku ya leo. Tutakuwa na nani wengine? Tutakuwa na Francis Kimanzi, alikuwa former head coach wa Mathare na Harambee Stars. Tutakuwa na Musa Otieno, former captain wa Harambee Stars. Mbali na hiyo, tutakuwa na wazito wengine. Tutakuwa na kina MC Jesse atakuwa within pia. Saizi yako pande za Mathare anakaa na timu ingine. Na mbali na hiyo pia tutakuwa na wageni wengine wakubwa, madaktari kutoka sehemu tofauti za Kenya na counties tofauti za nchi yetu ya hii Kenya. Mnakaribishwa mkuje tuselebreti sherehe pamoja. Anything, Mr. Kunku. I let you room in the dark 'cause my place
hadi alichapaja jitambulisha. He gone on the stage. Asante sana pia DJ kwa kazi safi ambao unafanya siku hii ya leo manze. Kunywa maji kwa bili yangu hapo. Asante sana pia kwa photographers wetu kwa kuwakilisha hii siku, kwa kutupiga picha safi safi tuweze kutesa pale mtandaoni. Tunawaambia asanteni sana. Kwa wenye wamefika saizi hawajui ni nini inaendelea hapa ndani ya Maisa Komarok Grounds. Asara ikweni kwetu tafadhali. Usiseme tu kukwambia upate gari yako imeangukiwa na mawe kwa windscreen. Tafadhali enda pale usongeze gari yako. KCN 466P tafadhali songea pale. KBA 739S tafadhali unahitajika pale kwa gari yako. KBJ 946C tafadhali unahitajika hapo kwa gari yako. KCM 830S tafadhali, hizo number plates nimeita, tafadhali unahitajika hapo mbele, ende ubadilishe gari yako mali iko. Asante sana, asante. Haya, tukiendelea tunaona kuna timu mbili zinamenyana, Macmillan Queens na Slum Schools wanaminyana, wako half time hapa. Tumewapatia half break kidogo, alafu tuendelee. Haya, asante sana kwa kila mmoja kwa kuja siku hii ya leo, tunasema ni asante. Na ukiwa hapa ndani usitoke bila kujua status yako. Wana AHF wako pale kwa gate, wanafanya free HIV testing, na pia wako na chukua selfie. Chukua selfie na maanisha nini nikisema chukua selfie? Chukua selfie ni self kit. Wewe mwenyewe ndo unajipima, unachukua selfie ya status yako, unajua status yako iko aje. Status yako kama ni mbaya, unaanza madawa mapema. Status yako pia kama ni mzuri, unaelezewa the way utaendelea kukaa safe, na the way kukaa safe ni kutumia CD. Achana na story za dry frame, mtu wangu, utaangamia. Watu wanakula sweetie bila karatasi, tafadhali. Round city lazima ikuliwe na karatasi, manake streets ni kunoma. Streets magonjwa zimejaa, streets magonjwa zinaharibu vijana. Tafadhali, kama ni sweetie kula na karatasi, my friend. Asante sana, asante sana kwa wageni wetu wanaozidi kuwasili, tunasema ni asante. Karibuni sana na mmeng'ara sana. Mnakaa fiti mwanze. Asanteni sana kwa wageni wetu wanaozidi kuwasili. Karibuni sana kwa Maisa Championship 2023 sponsored by AHF Kenya. Asanteni sana, asanteni sana wageni wetu. Karibuni hapa, viti zenyu ziko, vinywaji zenyu pia ziko, lunch yenyu pia iko, musikue na wasiwasi. Haya, leo ni siku kubwa sana, siku ambayo tunasherekea Maisa Championship 2023. Maisa Championship 2023
iko hapa Komarok, Maisa Komarok Gardens. Maisa Komarok Gardens ndio hii sherehe yetu inaenda kufanyika hapa. Karibu sana wageni, karibuni sana wageni. Feel free. Ushers, tafadhali make sure wageni wameketi chini, wako comfortable pale as we are continuing with our event. Ushers, tafadhali make sure wageni wetu wametulia, wako safe. Aya, mechi yetu ndio inaendelea. Mechi kati ya Macmillan Queens na Slum Scores. Mechi ya Macmillan Queens FC na Slum Scores FC. Second half inaendelea. Ndio hiyo second half inataka kuendelea. Asante sana kwa waliowasili siku hii ya leo. Tunasema ni asante kwa kuchukua muda wako, kwa kusacrifice time yako na kukuja kucelebrate na sisi our 15 years AHF anniversary. Na AHF wako pale kwa gate. AHF wako pale kwa gate, wana offer free services, wana offer free HIV testing, wana offer free STI screening, wana offer free cervical cancer screening. Tafadhali karibuni sana, na tunasema ni asante kwa wenye wako hapa ndani na wajui status yao. Tafadhali karibia hapo kwa gate, tuko na tent ya AHF hapo. Tafadhali enda pale, jua status yako, usiende nyumbani kama ujui status yako siku ya leo. Na wana AHF wanafanya free services kwa HIV testing, wako na free self kits. Chukua selfie pale, endo chukue selfie ya status yako. Tuko na free cervical cancer screening, tuko na free STI screening, tuko na adolescents and youth education for free, na hiyo yote inatoka kwa professionals counselings. Tafadhali karibia pale and get our services for free. Aya. Asante sana kwa wageni wetu. Tuko na wageni wakubwa sana, madaktari wakubwa kutoka big institutions in Kenya from 10 different counties. Wana AHF wametualikia madaktari wakubwa siku hii ya leo, na si Kenya peke yake, wametuletea madaktari kutoka sehemu tofauti za Afrika. Wako na sisi hapa siku ya leo. Mbali na hiyo, tutakuwa pia na wachezaji wakubwa. Tutakuwa na Musa Otieno aliyekuwa former captain wa Harambee Stars, atakuwa na sisi hapa siku ya leo. Tutakuwa na Francis Kimanzi aliyekuwa head coach wa Harambee Stars, head coach wa Mathare United, currently ni instructor wa CAF. Atakuwa na sisi hapa siku ya leo. What a privilege. Na kuambia leo ni siku kubwa, siku ambayo tutakuwa na waheshimiwa kutoka Ministries of Health watakuwa na sisi hapa siku ya leo. Na tutakuwa pia na Ferdinand Omanyala katasi ya AHF atakuwa na sisi hapa siku ya leo kusherekea na sisi pamoja. Tunawakaribisha mkuje tusherekee pamoja. Asante DJ fanya asante sana.
It's J Lefty and MC Gun on the stage, everyone. Big up, guys. DJ, kuna information imeniingilia sasa hivi kutoka kwa management. Wanasema Kariobangi Black Stars, Kariobangi Black Stars, kujeni mchukue fomu yenu mjaze. Mkuje kuchukua fomu yenu kutoka kwa Matish, tafadhali. Asanteni sana, asanteni sana kwa wageni wetu wanaokaribia sasa hivi, wanaojiunga na sisi. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante kwa kukuja kusherekea na sisi siku hii ya leo, siku kubwa, siku ambayo Maisa Championship ina take place hapa Maisa Komarok Gardens. Maisa Championship 2023 inaendelea sasa hivi. Maisa Championship 2023 inaendelea sasa hivi, na wanaomenyana ndani ya uwanja, wanaomenyana sasa hivi ni Slum Scores na Macmillan Queens. Slum Scores wanamenyana na Macmillan Queens. DJ Left and MC Gun. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana wageni wetu waheshimiwa, na wageni wetu waheshimiwa kutoka sehemu mbalimbali za nchi, kutoka sehemu tofauti za Afrika, wako na sisi hapa siku hii ya leo. Tunasema ni asante sana kwa kufika hapa siku hii ya leo, na tuko na wageni wengi bado tunawa expect kufika siku ya leo. Tuko na Francis Kimanzi aliyekuwa former head coach wa Harambee Stars, atakuwa na sisi hapa siku ya leo. Tutakuwa na nani mwingine? Tutakuwa na Musa Otieno aliyekuwa former captain wa Harambee Stars, alicheza professional football yake pale South Africa, aka bado jina yake ingine anajulikana kama Otero. Atakuwa na sisi hapa siku ya leo, manake leo ni siku kubwa, Maisa Championship 2023 ambayo inaendelea, mechi ikiwa ni ya 3 inaendelea sasa hivi, na hii yote imesababishwa na nani? Na AHF. AHF Kenya. AHF ni AIDS Health Foundation ambayo ina offer free services siku ya leo as they are celebrating their 15 years anniversary. Wako pale kwa gate, wako na tent. Tunawakaribisha walio kule nje wakaribie ndani for free services. Tuko na free HIV testing, tuko na free cervical cancer screening, tuko na free STI screening, tuko na free counseling, tuko na boys to men free from professional counselors wa AHF. Tafadhali karibia pale kwa tent, zungumuza na professional counselors waweze kusaidia. Tafadhali make sure ukitoka hapa siku ya leo unajua status yako. Tafadhali make sure ukitoka hapa siku ya leo unajua status yako. Sijasahau MC mkubwa sana hapa Kenya anayejulikana kama MC Jesse, ako na sisi ndani ya nyumba. MC Jesse, MC mkubwa sana Afrika mzima anajulikana, ako na sisi pia siku ya leo. MC Jesse aliyekuwa co-host pale Churchill, ako na sisi hapa siku ya leo. Tunasema ni asante kwa kujiunga na sisi as we are celebrating. Thank you so much. Thank you so much. Karibu wageni, karibu wageni wetu, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana
Maisa Championship 2023. Black Stars, Kariobangi Black Stars, mnahitajika mchukue fomu yenyu hapa mjaze. Tafadhali Black Stars, mmoja wenyu ama captain wenyu akuje hapa kwa MC tafadhali achukue fomu. Aya, mechi inayoendelea sasa hivi ni kati ya Macmillan Queens na Slum Schools. Macmillan Queens wakiongoza na bao 2. Macmillan Queens wanaongoza na bao 2. Wanaoingia sasa hivi scores ni 2-0 kati ya Macmillan Queens na Slum Schools. Kati ya Macmillan Queens na Slum Schools. DJ Left and MC Gun on the stage. Aya. DJ pia lazima tu recognize wageni wetu, wageni mashuhuri, wageni waheshimiwa ambao tuko nao siku hii ya leo. Tuko na Zack Gichane kutoka Abadia Cottages. Tuko na Diana Tibet. Tuko na Diana, daktari mkubwa sana wa AHF, hako ndani ya nyumba. Tuko na Belinda Micho from AHF pia, Dr. Belinda Micho tuko na yeye siku ya leo. Tuko na Karen Gitao pia, daktari Karen Gitao kutoka AHF siku ya leo. Tuko na Senator Catherine Mwaura from AHF pia siku ya leo. Asanti sana kwa kufika na kuungana na sisi siku hii ya leo. Tuko na Honorable Roslyn Omolo from Homa Bay County. Kutoka Homa Bay County kwote, daktari Honorable Roslyn Omolo tunamkaribisha, tunasema ni asante kwa kukuja kuungana na sisi siku ya leo. Asanteni sana. Sijasahau pia the founder of Maisa, Bob Mundro, hako ndani ya nyumba. The founder of Maisa, Bob Mundro, tuko naye ndani ya nyumba siku hii ya leo akiwa na rafiki yake Kathy Wood kutoka Canada. Akiwa na rafiki yake Kathy Wood all the way from Canada. Tunasema ni asante sana kwa kujiunga na sisi siku hii ya leo, siku ambayo tunasherekea the 15 years anniversary ya AHF. 15 years anniversary ya AHF. AHF wamekuwa na sisi for 15 years. Wamekuwa wakisaidia clients wao hapo, na walianza tu na hospitali 2. AHF walianza na hospitali 2. Saizi as we talking wako na 75 facilities. 75 facilities from 10 different counties in Kenya, having more than 100,000 clients wanaowashughulikia. Na wamesema 15 years it's not over. 15 years it's not over. Diana Tibesigwa. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much kwa kila mmoja ambaye amekuja kujiunga na sisi siku ya leo. Wagwan, man.